This ark was only 2.5 cubits. Length was there, and also its height was only 1.5 cubits, and so it must be smaller than that. இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி 2.5 முழம் நீளமும் 1.5 முழம் உயரமுமாய்தான் இருந்தது. ஆகவே இந்த 2 கற்பலகைகளும் அதனை பார்க்கிலும் அளவில் குறைந்ததா இருந்திருக்க வேண்டும். ఈ యొక్క మందసము పొడుగు 2 మూరలున్నర, ఎత్తు 3.5, కావున పలకల యొక్క కొలత దీనికంటే కూడా తక్కువై ఉండవచ్చును. I would imagine it may be maximum 3 feet long. I would imagine. அதிகபட்சம் என்றால் அது 3 அடிதான் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். అది 3 అడుగులు మాత్రమే ఉండవచ్చునని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. Because we have to put 2 tables of stone there, then the golden pot, then Aaron's rod that budded, all to go there. So it cannot be too long and big as you see in the picture. It cannot be. ஏனென்றால் அந்த 2 கற்பலகைகளும் மன்னா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரமும் ஆரோனின் தளிர்த்த கோலும் எல்லாமே அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள் வைக்க வேண்டியதா இருந்தது. ஆகவே இந்த இடத்தில் நீங்கள் காண்கிறது போல அந்த 2 கற்பலகைகளும் அவ்வளவு பெரியதாய் அவ்வளவு பெரியதாய் இருந்திருக்காது. ఎందుకనగా ఇక మందసం లోపల మనము రాతి పలకలను, ఇక మన్నాగల బంగారు పాత్రను, అహరోను చిగురించినటువంటి కర్రను, 3 వస్తువులను కూడా ఉంచవలను. కావున ఇక్కడ మనం పటంలో చూచినట్లుగా పలకలు అంత పెద్దవిగా ఉండవు. These 2 tables of stone, they also are called testimony. இந்த 2 கற்பலகைகளும் சாட்சி பலகைகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ఈ యొక్క 2 రాతి పలకలు సాక్ష్య పలకలని పిలువబడుచున్నవి. Read Exodus 25:21. యాత్రాగమం 25వ అధ్యాయం 21వ వచనం. నిర్గమకాండం 25వ అధ్యాయం 21వ వాక్యము. திருவாசனத்தை பெட்டியின் மீது வைத்து பெட்டிக்குள்ளே நான் உனக்கு கொடுக்கும் சாட்சி பிரமாணத்தை வைப்பாயாக. And thou shalt put the mercy seat above upon the ark, and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee. So here, the testimony mentioned here, it's spoken about these 2 tables of stone. Some other places also mention the same way, these 2 tables of stone as testimony. இந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டதான இந்த சாட்சி பிரமாணம் என்பது இந்த 2 கற்பலகைகளை குறிக்கின்றன. மற்றும் சில இடங்களிலும் கூட இந்த கற்பலகைகள் சாட்சி பிரமாணம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ఈ వాక్యంలో వ్రాయబడినటువంటి శాసనములు ఉన్నటువంటిది 2 రాతి పలకలను సూచించున్నది. మరికొన్ని స్థలముల్లో కూడా శాసనములను పదము చూచున్నాము. And the ark also is called Ark of Testimony. Read verse 22. 22ஆம் వచనத்திலே ఉடன்பడిக்கை பெட்டியும் கூட சாட்சி பெட்டி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது என்று பார்க்கிறோம். 22వ వాక్యమందు కూడా మందసము శాసనములు గల మందసము లేక సాక్ష్యపు మందసం అని పిలువబడుచున్నది. அங்கே நான் உன்னை சந்திப்பேன். கிருபாசனத்தின் மீதிலும் சாட்சி பெட்டியின் மேல் நிற்கும் 2 கேருபீன்களின் நடுவிலிருந்து நான் And there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the 2 cherubims which are upon the ark of the testimony. Here the ark also is told Ark of the Testimony, and these 2 tables of stone also called testimony. இந்த இடத்திலே உடன்படிக்கை பெட்டியும் சாட்சி பெட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது. 2 கற்பலகைகளும் சாட்சி பிரமாணங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ఇక్కడ సాక్ష్య మందసము శాసనములు గల మందసమనియు రాతి పలకలు కూడా శాసనములని చెప్పి పిలువబడుచున్నవి. Why these 10 commandments, these 2 stones, tables of stone, is also called testimony? அந்த 10 கற்பனைகளும் கூட இந்த 2 கற்பலகைகள் எழுதப்பட்டிருப்பதினால் அவைகளும் கூட 2 கற்பலகைகள் என்று சொல்லப்படுகின்றன. No, why it is called testimony? ஏன் இவைகள் சாட்சி பிரமாணங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது? ఈ యొక్క 10 ఆజ్ఞలు గల 2 రాతి పలకలు ఎందు నిమిత్తము శాసనములని చెప్పి పిలువబడుచున్నవి. First of all, we will see where in the Bible says those 10 commandments. முதலாவதாக வேதாகமத்தில் எந்த இடத்தில் இந்த 10 கற்பனைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளன என்பதை நாம் பார்ப்போம். మొట్టమొదటిగా వాక్యమందు ఎక్కడ ఇక 10 ఆజ్ఞలు చెప్పబడి ఉన్నవో మనం చూచెదము. In Exodus chapter 20, we read about these 10 commandments. యాత్రాగమం 20ஆம் அதிகாரத்தில் இந்த 10 కర్పణகளை குறித்து நாம் వాసిக்கிறோம். నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయంలో ఇక 10 ఆజ్ఞలను గురించి మనం చదువుచున్నాము. The first commandment is Exodus 20 verse 3. முதலாவது கற்பனை யாத்ராகமம் 20ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். మొదటి ఆజ్ఞ నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయము 3వ వాక్యము. என்னையன்றி உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம். Thou shalt have no other gods before me. So that is the first commandment, thou shalt have no other gods before thee.
எனவே என்னை அன்றி உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் என்பதுதான் முதலாம் கற்பனை ஆகும். నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకుండకూడదు, ఇదే మొదటి ఆజ్ఞ. And second commandment is from verse 4. Only we will read verse 4. இரண்டாவது கற்பனை 4ஆம் வசனம். రెండవ ఆజ్ఞను 4వ వాక్యం చూడగలము. மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவைகளுக்கு ஒப்பான ஒரு சொரூபத்தை ஆகிலும் யாதொரு விக்கிரகத்தை ஆகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம். Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. And the third commandment is verse 7. மூன்றாம் கற்பனை 7ஆம் வசனத்தில் உள்ளது. మూడవ ఆజ్ఞ 7వ వాక్యము. உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்காதிருப்பாயாக. கர்த்தர் தம்முடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்குகிறவனை தண்டியாமல் விடார். Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. And the fourth commandment is verse, we will read only verse 8. நான்காவதாக 8ஆம் வசனம். 4వ ఆజ్ఞ 8వ వాక్యము. ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க நினைப்பாயாக. Remember the Sabbath day to keep it holy. Now these four commandments, all of them, all right, first of all we will finish the 10 commandments, then I will mention. The fifth commandment is verse 12. ஐந்தாம் கற்பனை 12ஆம் வசனம். 5వ ఆజ్ఞ 12వ వాక్యము. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கிற தேசத்திலே உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. And the sixth commandment, verse 13. ஆறாம் கற்பனை 13ஆம் வசனம். 6వ ఆజ్ఞ 13వ వాక్యము. கொலை செய்யாதிருப்பாயாக. Thou shalt not kill. And the seventh commandment, verse 14. ஏழாம் கற்பனை 14ஆம் வசனம். 7వ ఆజ్ఞ 14వ వాక్యము. விபசாரம் செய்யாதிருப்பாயாக. Thou shalt not commit adultery. Chapter 8th commandment, verse 15. எட்டாம் கற்பனை 15ஆம் வசனம். 8వ ఆజ్ఞ 15వ వాక్యము. களவு செய்யாதிருப்பாயாக. Thou shalt not steal. 9th commandment, verse 16. ஒன்பதாம் கற்பனை 16ஆம் வசனம். 9వ ఆజ్ఞ 16వ వాక్యము. பிறனுக்கு விரோதமாய் பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. And the 10th commandment, verse 17. பத்தாம் கற்பனை 17ஆம் வசனம். 10వ ఆజ్ఞ 17వ వాక్యము. பிறனுடைய வீட்டை இச்சியாதிருப்பாயாக. பிறனுடைய மனைவியையும் அவனுடைய வேலைக்காரனையும் அவனுடைய வேலைக்காரியையும் அவனுடைய எருதையும் அவனுடைய கழுதையையும் பின்னும் பிறனுக்குள்ள யாதொன்றையும் இச்சியாதிருப்பாயாக என்றார். Thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. These are the 10 commandments. இவைகள்தான் 10 கற்பனைகள் ஆகும். ఇవే 10 ఆజ్ఞలు. These can be divided into 2 sections. இந்த 10 கற்பனைகளும் 2 பாகங்களாக பிரிக்கப்படலாம். ఈ యొక్క 10 ఆజ్ఞలు 2 విభాగములుగా విభజింపవచ్చును. We read the first four commandments. They show our love towards God. முதல் 4 கற்பனைகளும் நாம் தேவன் பேரில் வைத்திருக்கிறதான அன்பை காட்டுகின்றன. మొదటి 4 ఆజ్ఞలు మనము దేవుని అందించినటువంటి ప్రేమను సూచించున్నవి. The first commandment that we love God, we will not have any other gods. We will not make any graven image, and we will not take the name of the Lord in vain, and we will remember the Sabbath, etc. முதல் 4 கற்பனைகளில் நாம் தேவனில் அன்பு கூறுவோம் என்றால் அவரை அன்றி நமக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்க மாட்டார்கள். நாம் வேறு எந்த விக்கிரகத்தையும் நமக்காக உண்டாக்க மாட்டோம். நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்திலே வீணிலே வழங்க மாட்டோம். அவருடைய ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாயும் நாம் ஆசரிக்க நினைப்போம். దేవుని యందు మనకు ప్రేమ ఉన్నట్లయితే ఆయన తప్ప మనకు మరి ఏ దేవుడును ఉండడు. ఏ విగ్రహమునైనను మనం సాగిలపడము, మనం పూజింపము. మన యొక్క దేవుని యొక్క నామమును వ్యర్థముగా మనం ఉచ్చరింపము. విశ్రాంతి దినమును మనం పరిశుద్ధముగా ఆచరించేదము. So all these 4 commandments show our love towards our God. ஆகையால் இந்த 4 கற்பனைகளும் நாம் நம்முடைய தேவன் பேரிலே வைத்திருக்கிறதான அன்பை நமக்கு காட்டுகிறது. ఈ యొక్క 4 ఆజ్ఞలు మన దేవుని మీద మనం ఉంచినటువంటి ప్రేమను సూచించున్నవి. And the next 5 to 10 that show our love towards
our fellow beings or men, towards men. அடுத்ததாக 5 முதல் 10 வரை உள்ள கற்பனைகள் அனைத்தும் நாம் நம்மோடு கூட இருக்கிறதான மற்றவர்களுக்கு, அதாவது மற்ற மனுஷர்களிடத்தில் நாம் வைத்திருக்கிறதான அன்பை காட்டுகிறது. 5 నుండి 10వ ఆజ్ఞ వరకు మనం మన పొరుగు వారిని లేక ఇతరుల ఎడల మనం ఉంచినటువంటి ఆ యొక్క ప్రేమను సూచించున్నది. Honor father and mother, you shouldn't kill, you shouldn't commit adultery, you should not steal, and you should not bear false witness, and you should not do this. It's all show our love towards man. தகப்பனையும் தாயையும் கனம் பண்ண வேண்டும், கொலை செய்யாமல் இருக்க வேண்டும், விபசாரம் களவு போன்றவை செய்யக்கூடாது, பொய் சாட்சி சொல்லக்கூடாது, பிறனுடையதொன்றை மிச்சிக்க கூடாது என்கிறதான இந்த கற்பனைகள் எல்லாம் மற்ற மனுஷர்களை நாம் அன்பு கூறுவதை காண்பிக்கிறது. మనక తల్లిని తండ్రిని సన్మానించుట, నరహత్య చేయకుండుట, వ్యభిచారము దొంగిలింపకుండుట, మన పొరుగువాని మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలకకుండుట, మన పొరుగువాని దేనినైనా మనం ఆశింపకుండా ఉండుట, ఇది ఇతర మనుషుల మీద మనం చూపినటువంటి ప్రేమ ఉన్నది. So that means all these 10 commandments are here in one word, love. அப்படி என்றால் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளதான இந்த எல்லா 10 கற்பனைகளும் ஒரே வார்த்தையில் அன்பு என்று கூறலாம். కావున ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటి 10 ఆజ్ఞలు ఒకే ఒక పదములో ప్రేమ అని చెప్పబడి ఉన్నవి. So our life should be guarded, protected, dominated by divine love. ஆகவே நம்முடைய ஜீவியமானது தெய்வீக அன்பினால் வழி நடத்தப்பட வேண்டும், பாதுகாக்கப்பட வேண்டும், எல்லா விதங்களிலும் அது வழி நடத்தப்பட வேண்டும். కావున మన యొక్క జీవితం అన్నటువంటిది దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత నడిపింపబడవలెను, అది కాపాడబడవలెను, ఆ ప్రేమ చేతనే పరిపాలించి నడిపింపబడవలెను. First, when we will have love towards God, then only second we will have love towards our fellow beings. முதலாவதாக நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு வைத்திருந்தால் மட்டும்தான் அடுத்ததாக மற்றவர்களிடத்தில், மற்ற மனுஷர்களிடத்தில் நாம் அன்பு வைக்க முடியும். మొదటిగా మనకు దేవుని ఎడల మనకు ప్రేమ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పొరుగు వారిని మనం ప్రేమింపగలము. That's why we read in the Bible, the brother whom we see if we cannot love, how can we see God whom we do not see? ஆகையால் தான் காண்கிறதான சகோதரனிடத்தில் நாம் அன்பு கூறவில்லை என்றால் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி நாம் அன்பு கூற முடியும் என்று வேதவசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். కావున మనం చూచినటువంటి మన సహోదరుని మనం ప్రేమింపలేనట్లయితే చూడలేనటువంటి దేవుని మనం ఎలాగన ప్రేమింపగలము. Although it is not in the Bible, the tradition says these 2 tables of stone were made of sapphire stones. இந்த வேதாகமத்தில் இந்த காரியங்கள் சொல்லப்படவில்லை என்றாலும் பாரம்பரியம் சொல்லுகிற விஷயம் என்னவென்றால் இந்த 2 கற்பலகைகளும் எஸ்பி నీల కర్కలిனால் చేయబట్టది என்று சொல்லப்படுவது. ఇవి మనం ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉండలేదు కానీ ఈ యొక్క 2 పలకలను మనం చూచినప్పుడు నీలం అన్నటువంటి రత్నం చేత చేయబడి ఉన్నవి. Sapphire stone was sapphire stones are blue stones. ఇంద్రనీల కర్ల్ என்பது அது నీల నిறముடைய కల్లాகும். నీలం రత్నం అని చెప్పినప్పుడు అది నీలి రంగు గల రత్నమై ఉన్నది. Although Bible doesn't say what type of stones they were, there is a spiritual lesson we can learn from that. இவைகள் எந்த விதமான கற்களாய் இருந்தன என்பதை பற்றி வேதம் ஒன்றும் சொல்லவில்லை என்றாலும் இவற்றிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆவிக்குரிய பாடம் ஒன்றுண்டு. ఇవి ఎటువంటి రాళ్ళని చెప్పి వ్రాయబడి ఉండలేదు కానీ దీని నుండి మనం నేర్చుకున్నటువంటి ఒక పాఠం ఉన్నది. Because all these 10 commandments are all comprised of rather in nutshell it shows our love and devotion towards God. சுருக்கி சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த 10 கற்பனைகள் அனைத்துமே நாம் தேவன் பேரில் வைத்திருக்கிறதான நம்முடைய அன்பு, நம்முடைய பக்தியை அது காண்பிக்கிறது. క్లుప్తంగా చెప్పినట్లయితే ఇక 10 ఆజ్ఞలు దేవుని ఎడల మనం ఉంచినటువంటి ఆ ప్రేమనే సూచించున్నవి. In Exodus chapter 24 verse 10 we read God's feet were on sapphire stone. Please read. யாத்ராகமம் 24ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே அவருடைய பாதத்தின் கீழ் இந்திரநீலம், அதாவது கல்லு, இலையில கல் ஒத்ததான ஒரு கல் இருந்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். నిర్గమకాండము 24వ అధ్యాయము 10వ వాక్యమందు ఆయన యొక్క పాదముల క్రింద నీలమయమైన వస్తువు వంటిది ఒకటి ఉండెను. இஸ்ரவேலின் தேவனை தரிசித்தார்கள். அவருடைய பாதத்தின் கீழே நீல கல்லிலைத்த வேலை கொப்பாகவும் தெளிந்த வானத்தின் பிரபை கொப்பாகவும் இருந்தது. They saw the God of Israel, and there was under his feet as it were a paved work of a sapphire stone, and as it were the body of heaven in his clearness. So it looked
as if God was resting his feet upon sapphire stone. ஆகவே இந்த இடத்திலே தேவன் தம்முடைய பாதங்களை இந்த நீலக்கல் இந்திரநீல கல்லின் மேல் வைத்திருந்ததாக நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம். ఇక్కడ మనము దేవుని యొక్క పాదములు నీలము రత్నం మీద ఉంచబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము. In other words, God is resting in love. இன்னொரு வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் தேவன் அன்பிலே இளைப்பாறுகிறார். మరొక విధంగా చెప్పినట్లయితే దేవుడు తన యొక్క ప్రేమను బట్టి శాంతం వహించున్నాడు లేక విశ్రాంతి పొందుచున్నాడు. When our heart is filled with God's love, our spirit will be resting in God. நம்முடைய இருதயம் தேவ அன்பினால் நிரம்பி இருக்கும்போது நம்முடைய ஆவி தேவனுக்குள்ளே இளைப்பாறும். మన యొక్క హృదయము దేవుని యొక్క ప్రేమతో నిండి ఉన్నప్పుడు మన ప్రాణము దాని యందు విశ్రమించును. When we cannot forgive, we cannot love, and we get irritated, that is a restless life. நம்மால் மன்னிக்க முடியாமல் நாம் எரிச்சல் அடைந்து கோபம் கொள்வோம் என்றால் இது இளைப்பாறுதல் இல்லாததான ஒரு ஜீவியத்தை காண்பிக்கிறது. మనము క్షమింపలేకుండా రోషం కలిగి కోపం గలవారమై ఉండినట్లయితే అది విశ్రాంతి లేనటువంటి అనుభవము. God is resting in his love. தேவன் தம்முடைய அன்பிலே இளைப்பாறுகிறார். దేవుడు తన యొక్క ప్రేమను బట్టి శాంతం వహించి విశ్రమించున్నాడు. There is a beautiful verse about that in Zephaniah chapter 3 verse 17. இதை குறித்து செப்பனியா 3ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். దీనిని గురించి మనము జెఫనియా 3వ అధ్యాయము 17వ వాక్యమందు చదవగలము. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார், அவர் வல்லமையுள்ளவர், அவர் ரட்சிப்பார், அவர் உன் பேரில் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து தம்முடைய அன்பின் நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார், அவர் உன் பேரில் கம்பீரமாய் களி கூறுவார். The Lord thy God in the midst of thee is mighty, he will save, he will rejoice over thee with joy, he will rest in his love, he will joy over thee with singing. He will rest in his love. அவர் தம்முடைய அன்பிலே இளைப்பாறுவார். ఆయన తన ప్రేమను బట్టి శాంతం వహించి విశ్రమించును. After writing that few words written there, they are really enlightening words. Please listen. இந்த ஒரு விஷயத்தை சொன்ன பின்பு அதன் கீழே இன்னும் அநேக காரியங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. அவையெல்லாம் நம்முடைய மனக்கண்களை தெளிவிக்கக்கூடிய காரியங்களாக இருக்கின்றன. ఇది చెప్పబడిన పిమ్మట క్రింద కొన్ని కార్యములు వ్రాయబడినవి, అవి నిజంగానే మన మనోనేత్రములను వెలిగింపజేయును. After writing, he will rest in his love. What is written there? Read. அவர் தம்முடைய அன்பின் நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார் அல்லது அன்பிலே இளைப்பாறுவார் என்று சொன்ன பின்பு அங்கு என்ன எழுதப்பட்டுள்ளது? ఆయన తన ప్రేమను బట్టి శాంతం వహించును లేక ప్రేమలో విశ్రమించునని చెప్పిన పిమ్మట ఏమని వ్రాయబడును? அவர் உன் பேரில் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து தம்முடைய அன்பின் நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார், அவர் உன் பேரில் கம்பீரமாய் களி கூறுவார். He will rest in his love, he will joy over thee with singing. தமிழ் அவ்வளோ விளக்கமாக எழுதவில்லை. Tamil is not clear. It says, he, after saying he will rest in his love, he will joy over thee with singing. தம்முடைய அன்பிலே அவர் இளைப்பாறுவார் என்று சொன்ன பின்பு அவர் உன் பேரிலே கம்பீரமாய் மகிழ்ந்து பாட்டினால் உன் பேரிலே களி கூறுவார் என்று ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ఆంగ్ల తర్జుమా ప్రకారం మనం చూచినప్పుడు మీ ప్రేమను బట్టి అతను శాంతం వహించి నీ అందరి సంతోషం చేత ఆయన గానములతో హర్షించును. Listen, only in the whole Bible, only in one place we read God singing. இந்த முழு வேதாகமத்திலும் இந்த ஒரு இடத்தில் மட்டும்தான் தேவன் பாடுவதை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతటిలో ఈ ఒక్క స్థలంలోనే దేవుడు పాడటాన్ని గురించి మనం చూస్తున్నాము. So many places we read saints singing, angels singing, but only in one place in the whole Bible we read God singing. எத்தனையோ இடங்களில் பரிசுத்தவான்கள் பாடுவதும் தூதர்கள் பாடுவதையும் குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். ஆனால் ஒரே ஒரு இடத்தில் மட்டும்தான் தேவன் பாடுவதை குறித்து நாம் காண்கிறோம். అనేక స్థలముల్లో పరిశుద్ధులు దూతలు పాడటం గురించి మనం చదువుతున్నాము. ఆయనను ఈ ఒక్క స్థలములో మాత్రమే దేవుడు గానములతో హర్షించడం చూస్తున్నాము. Saints singing, angels singing, our singing is not that important, but God singing, it is something very special. பரிசுத்தவான்களும் தூதர்களும் நாமும் பாடுவதெல்லாம் அவ்வளவு முக்கியமல்ல. ஆனால் தேவன் பாடுவதென்றால் அது உண்மையாகவே மிகவும் விசேஷித்த காரியமாகும். మనమా లేక పరిశుద్ధులో దూతలో పాడుట అంత విశేషమైనది కాదు, కానీ దేవుడు పాడుట అన్నది విశేషమైనది. God created human beings and birds and angels, and there some of them singing is very, very sweet. If that is so, the one who created them singing, can you imagine
how beautiful and sweet it will be. தேவன் மனுஷரையும் தூதர்களையும் பறவைகளையும் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தார். அவைகளில் சில மிகவும் இனிமையாக பாடக்கூடியவை. அவைகளுடைய பாடல் அவ்வளவு இனிமையாக இருக்கும் என்றால் அவைகளை சிருஷ்டித்ததான தேவனுடைய பாடல் எவ்வளவு இனிமையாக இருக்கும் என்பதை நீங்களே கற்பனை செய்து பாருங்கள். దేవుడు మనుషులను దూడలను కొన్ని పక్షులన్నిటినీ సృష్టించి ఉన్నాడు. వాటిలో కొన్ని చాలా ఇంపుగా మధుర గానం చేయును. అలాగైతే వాటిని సృష్టించినటువంటి దేవుడు ఎంత ఇంపైనటువంటి గానములతో పాడువాడి ఉన్నాడు. When we praise God, we sing unto God and do so many things, God doesn't sing. நாம் தேவனை துதித்து அவருக்கு பாட்டுகளை பாடி இன்னும் எத்தனையோ காரியங்களை செய்கிறோம். அவை எல்லாவற்றையும் நாம் செய்யும்போது தேவன் பாடுவதில்லை. మనము దేవుని స్తుతించి మనం పాడి ఎన్నో కార్యములను చేయుచున్నాము. ఆ సమయంలో దేవుడు పాడట్లేదు. When all the angels and saints worship God and bow down before Him, we don't read God singing. எல்லா பரிசுத்தவான்களும் தூதர்களும் அவருக்கு முன்பாக தாழ விழுந்து அவரை பணிந்து கொண்டு அவரை ஆராதிக்கும் போதெல்லாம் கூட தேவன் பாடுவதாக நாம் எங்கும் வாசிப்பதில்லை. దూతలు మిగిలిన వారందరూ కూడా దేవునికి సాష్టాంగపడి నమస్కరించి పాడినప్పుడు దేవుడు పాడినట్లుగా వ్రాయబడలేదు. But only one place, for one reason, God is singing. ஆனால் ஒரே ஒரு இடத்தில் மட்டும்தான் ஒரு காரணத்திற்காக தான் தேவன் பாடுவதாக நாம் பார்க்கிறோம். ఆయనను ఒకే ఒక కారణం బట్టి దేవుడు పాడటానికి వచ్చి మనం చూస్తున్నాము. So we must see what is that important thing that made God, the Almighty God, to sing. ஆகவே இந்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனையே பாட வைக்க கூடியதா இருந்ததான அந்த முக்கியமான காரியம் என்ன என்பதை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். సర్వశక్తి గల దేవుని పాడ చేయనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏమని చెప్పి మనం చూడవలెను. When God created the whole universe and so beautiful and exciting that angels sang during that time, but we don't see God singing that time. தேவன் இந்த அகிலாண்டத்தையே அவ்வளவு அழகாக சிருஷ்டித்ததான அந்த சமயத்திலும் கூட தூதர்கள் தான் பாடினார்கள். ஆனால் அப்போதும் கூட தேவன் பாடுவதாக நாம் பார்ப்பதே இல்லை. దేవుడు ప్రపంచమును అన్నిటినీ సృష్టించినప్పుడు దూతలే పాడి ఉన్నవి, ఆయనను దేవుడు పాడినట్లుగా మనం చూడట్లేదు. In the whole Bible only in one place here God is singing. What is the reason? இந்த முழு வேதாகமத்திலும் இந்த ஒரு இடத்தில் மட்டும்தான் தேவன் பாடுவதாக நாம் பார்க்கிறோம். அதற்குரிய காரணம் என்ன? ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతట్లో ఈ ఒకే ఒక స్థలములో దేవుడు పాడటానికి చదువుచున్నాము. దాని కారణమేమి? He will rest in His love. அவர் தமது அன்பின் நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார் அல்லது தமது அன்பிலே இளைப்பாறுவார். ఆయన తన ప్రేమను బట్టి శాంతం వహించును లేక విశ్రమించును. Listen, when our heart is filled with that agape, that divine love, that makes our God to sing. நம்முடைய இருதயம் அந்த அகப்பே அன்பினால் அந்த தெய்வீக அன்பினால் நிரம்பி இருக்கும்போது அது தேவனை பாட வைக்கிறது. మన యొక్క హృదయము అగాపే చేత లేక దైవికమైన ప్రేమ చేత నిండినప్పుడు మన దేవుడు పాడువాడి ఉన్నాడు. This shows, beloved ones, how important it is that our heart may be filled with that divine love. இது அந்த தெய்வீக அன்பினால் நம்முடைய இருதயம் நிரம்பி இருப்பது எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்பதை நமக்கு காண்பிக்கிறது. దీనిని బట్టి మనకు హృదయం అన్నటువంటిది దైవికమైన ప్రేమ చేత నిండి ఉండుట ఎంత ప్రాముఖ్యమని మనకు తెలియజేయుచున్నది. Our God wants to rest in our love. நம்முடைய அன்பிலே நம்முடைய தேவன் இளைப்பாற விரும்புகிறார். మన యొక్క ప్రేమ యందు మన దేవుడు విశ్రమింపగోరుచున్నాడు. When our heart is filled with God's love, He wants to rest there and sing. நம்முடைய இருதயம் தேவனுடைய அன்பினால் நிரம்பி இருக்கும்போது அந்த அன்பிலே அவர் இளைப்பாரி பாட விரும்புகிறார். మన యొక్క హృదయము దేవుని యొక్క ప్రేమతో నిండి ఉన్నప్పుడు ప్రభు యొక్క ప్రేమ చేత ఆయన పాడి విశ్రమింపగోరుచున్నాడు. Is it not great thing? Is it not great thing to that we are able to make God to sing? நாம் தேவனையே பாட வைத்து விடுகிறோம் என்கிறதான இந்த விஷயம் ஒரு பெரிய காரியம் அல்லவா? దేవుణ్ణి మనము పాడ చేయుచున్నామని చెప్పినది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం కాదా? It's so important that our heart may be filled with this love. இந்த அன்பினால் நம்முடைய இருதயம் நிரம்பி இருக்க வேண்டும் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியமாகும். కావున మన యొక్క హృదయము ఈ యొక్క ప్రేమ చేత నిండి ఉండుట ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన కార్యము. What are we? We just made out of dust, making God to sing. பூமியின் தூளினாலே செய்யப்பட்டதான நாம் தேவனை பாட வைப்பதற்கு நாம் எம்மாத்திரம்? భూమి యొక్క మట్టితో మనం చేయబడినటువంటి మనము దేవుని పాడ చేయుచున్నామంటే మనం ఏమాత్రపు వారము? He will be singing with joy. அவர் உன் பேரில் கம்பீரமாய் களி கூர்ந்து பாட்டினால் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார். నీ అందరి సంతోషం చేత ఆయన గానములతో హర్షించును. We must see everyone through God's love.
நாம் எல்லாரையுமே தேவனுடைய அன்பின் மூலமாகத்தான் பார்க்க வேண்டும். ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దేవుని యొక్క ప్రేమతోనే మనం చూడవలెను. When we are humiliated, rejected, despised, we must see them through God's love. நாம் தாழ்த்தப்பட்டு தள்ளப்பட்டு புறக்கணிக்கப்பட்ட அற்பமாய் எண்ணப்படும் போது அந்த சமயங்களிலும் கூட மற்றவர்களை தேவனுடைய அன்பினால் தான் காண வேண்டும். మనము విసర్జించబడి త్రోసివేయబడి మనల్ని చెడ్డగా మాట్లాడినప్పుడు వారందరిని కూడా దేవుని యొక్క ప్రేమతోనే మనం చూడవలెను. Every trial we face, we must see that through love, God's love. நாம் சந்திக்கிறதான ஒவ்வொரு சோதனை பரீட்சையும் கூட தேவனுடைய அன்பின் மூலமாக தான் அவைகளை நாம் காண வேண்டும். మనం ఎదుర్కొన్నటువంటి ప్రతి శోధన పరీక్షను దేవుని యొక్క ప్రేమతోనే మనం చూడవలెను. There should not be a word in our mouth, a thought in our mind that is away from God's love. இப்பேற்பட்டதான சந்தர்ப்பங்களிலே தேவனுடைய அன்புக்கு தூரமான எந்த ஒரு வார்த்தையோ நம்முடைய வாயிலும் எந்த ஒரு எண்ணமோ நம்முடைய மனதிலும் காணப்படக்கூடாது. దేవుని యొక్క ప్రేమకు వ్యతిరేకమైనటువంటి ఏ తలంపో మాటయో మన మనసులో కనబడకూడదు. So if our hearts are filled with God's love, நம்முடைய இருதயங்கள் தேவனுடைய அன்பினால் நிரம்பி இருக்கும்போது మన హృదయంలో దేవుని యొక్క ప్రేమతో నిండి ఉన్నప్పుడు God will be resting in our love. தேவன் நம்முடைய அன்பிலே இளைப்பாறுவார். దేవుడు మన యొక్క ప్రేమ యందు విశ్రాంతి నొందును. With joy he will be singing. அவர் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு பாடி நம் பேரில் களி கூறுவார். ఆయన సంతోషమును బట్టి గానములతో హర్షించును. Not only that, the Lord in the midst of thee is mighty. உன் நடுவில் இருக்கிறதான உன் தேவனாகிய கர்த்தர் வல்லமை உள்ளவர் என்றும் நாம் பார்க்கிறோம். నీ మధ్య ఉన్నటువంటి దేవుడైన యెహోవా శక్తిమంతుడు. Listen, when our heart is filled with God's love, our God in our heart, in the midst of our heart, will be mighty. நம்முடைய இருதயம் தேவனுடைய அன்பினால் நிரம்பி இருக்கும்போது நம்முடைய இருதயத்தின் நடுவிலே இருக்கிறதான நம்முடைய தேவன் வல்லமை உள்ளவராய் இருப்பார். మన హృదయములో దేవుని యొక్క ప్రేమతో నిండి ఉన్నప్పుడు మన హృదయం మధ్యలో ఉన్నటువంటి దేవుడైన ప్రభువు శక్తిమంతుడై ఉండును. Otherwise also our God is mighty. But if we have to experience our God to be mighty, our heart should be filled with God's love. இல்லை என்றாலும் கூட தேவன் எப்பொழுதும் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் வல்லமை உள்ளவர் தான். ஆனாலும் நாம் நம்முடைய தேவனை வல்லமை உள்ளவராக அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய இருதயம் தேவனுடைய அன்பினால் நிரம்பி இருக்க வேண்டும். మన యొక్క దేవుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా శక్తిమంతుడైనటువంటి దేవుడే. ఆయనను మనము దాన్ని అనుభవించే నిమిత్తము మన హృదయం ఆయన యొక్క ప్రేమతో నిండి ఉండవలెను. It is the mighty God who has called us to Zion. வல்லமையுள்ள தேவன் தான் நம்மை சியோனுக்கு என்று அழைத்திருக்கிறார். శక్తిగల దేవుడే మన సియోను పిలిచి ఉన్నాడు. Where do we read that? இதை குறித்து எங்கு வாசிக்கிறோம்? మనం ఎక్కడ చదువుచున్నాము? Psalm 50 verse 1. 50ஆம் சங்கீதம் 1ஆம் வசனம். 50వ కీర్తన మొదటి వాక్యము. வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் வசனித்து சூரியன் உதிக்கும் திசை தொடங்கி அது அஸ்தமிக்கும் திசை வரைக்கும் உள்ள பூமியை கூப்பிடுகிறார். 2ஆம் வசனம். பூர்ண வடிவுள்ள சியோனிலிருந்து தேவன் பிரகாசிக்கிறார். The mighty God, even the Lord, hath spoken and called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof. Out of Zion the perfection of beauty God hath shined. So mighty God is calling us to Zion. வல்லமையுள்ள தேவன் தான் நம்மை சியோனுக்கு அழைக்கிறார். శక్తిగల దేవాది దేవుడైన యెహోవా మనల్ని సియోను పిలిచి ఉన్నాడు. God knows that we are weak, but the God who calls is mighty. நாம் பலவீனர் என்பதை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். ஆனால் நம்மை அழைக்கிற அந்த தேவன் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். మనము బలహీనులమని చెప్పి దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు. ఆయనను మనల్ని పిలిచిన దేవుడు శక్తిమంతుడు. When our heart is filled with the agape, God's love, our God He will not be in the corner of our heart, in the midst of thee. He will be in the midst of our life, midst of our thought and words, and He will be mighty. ஆகவே நம்முடைய இருதயம் அந்த அகாப்பே அன்பினால் அந்த தெய்வீக அன்பினால் நிரம்பி இருக்கும்போது அவர் ஏதோ நம்முடைய இருதயத்தின் ஒரு மூலையில் இருக்க மாட்டார். அவர் நம் நடுவில் இருப்பார். நம் இருதயத்தின் நடுவில், நம்முடைய வார்த்தைகளின் நடுவில், நம்முடைய ஜீவியத்தின் நடுவிலே அவர் இருப்பார். కావున మనకు హృదయంలో దేవుని యొక్క ప్రేమతో నిండి ఉన్నప్పుడు మన హృదయం యొక్క మూలలో కాదు కానీ దాని యొక్క మధ్యలో మన తలంపులు, మన యొక్క ఆలోచనలు, మన యోచన యొక్క మధ్యలో ప్రభువు శక్తిమంతుడై ఉండును. He will rejoice over thee with joy. அவர் சந்தோஷமாய் உன் பேரிலே களி கூறுவார். ఆయన సంతోషంతో నీ యందు గానములతో హర్షించును. I don't think there is such a verse in the whole Bible anywhere else.
இவ்விதமான ஒரு வசனம் முழு வேதாகமத்திலும் வேற எந்த இடத்திலும் இருப்பதாக எனக்கு தெரியாது. ఇటువంటి ఏదైనా వాక్యము పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతట్లో మరి ఎక్కడైనా ఉన్నదా అని చెప్పి నాకు తెలియదు. In just one single verse, 3 times mentioned about God, either joy or twice it mentioned joy and once rejoice, all connected with God rejoicing, God having joy. ஒரே ஒரு வசனத்திலே 2-3 முறை இவ்விதமாக தேவன் சந்தோஷிப்பார், அவர் மகிழ்வார், அவர் கம்பீரமாய் களி கூறுவார் என்றெல்லாம் ஒரே வசனத்தில் 2-3 முறை சொல்லப்பட்டுள்ளது. ఈ యొక్క ఒక్క వాక్యంలోనే 2-3 సార్లు దేవుడు సంతోషించును హర్షించును అని చెప్పి వ్రాయబడి ఉన్నది. Let me tell you another truth. இன்னும் ஒரு சத்தியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும். మరొక సత్యం మీతో నేను చెప్పనిమ్ము. When our heart is filled with love, if God is singing and rejoicing, நம்முடைய இருதயம் தேவனுடைய அன்பினால் நிரம்பி இருக்கும்போது தேவன் நமக்குள்ளே பாட்டு பாடுகிறவராய் மகிழ்ந்து களி கூறுகிறவராய் இருப்பார் என்றால், మన యొక్క హృదయము దేవుని యొక్క ప్రేమతో నిండి ఉండి దేవుడు పాట పాడుచు ఆయన హర్షించు ఉండినప్పుడు, tell me what will we be doing if we are filled with God's love? நாம் தேவனுடைய அன்பினால் நிரம்பி இருப்போம் என்றால் அந்த சமயத்தில் நாம் என்ன செய்வோம் என்பதை சொல்லுங்கள். మనము కూడా దేవుని యొక్క ప్రేమతో నిండి ఉన్నట్లయితే మనం ఏం చేయదుమో చెప్పుడి. Can you say? விளங்கியதா? I will ask again. மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு இதை கேட்க When our heart is filled with God's love, God becomes so happy, He rejoices and sings. நம்முடைய இருதயம் தேவனுடைய அன்பினால் நிரம்பி இருக்கும்போது தேவன் மிகவும் மகிழ்ச்சி கொள்வதினால் அவர் சந்தோஷமாய் களி கூர்ந்து பாட்டு பாட ஆரம்பிக்கிறார். మన యొక్క హృదయము దేవుని యొక్క ప్రేమతో నిండి ఉన్నప్పుడు ప్రభువు మన యందు చాలా సంతోషించి గానములతో మన యందు హర్షించును. So if our heart is filled with love, what will we be doing? ஆகவே நம்முடைய இருதயம் அன்பினால் நிரம்பி இருக்கும் என்றால் நாம் என்ன செய்வோம்? అలాగే మన హృదయము ప్రేమతో నిండి ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయదుము? சொல்லுங்கள், உண்மைதான் சொல்லுங்க. We also will do the same what God is doing. We also will be rejoicing and singing. தேவன் செய்கிற அதே காரியத்தை தான் நாமும் செய்ய ஆரம்பித்து விடுவோம். நாமும் பாட்டு பாடி களி கூர்ந்து சந்தோஷிப்போம். దేవుడు చేసిన ఆ కార్యమే మనము కూడా చేయదుము. మనము కూడా పాటలు పాడి సంతోషించి హర్షించదము. If God's love is not in our heart, every day is a miserable day. Every day we will be crying. தேவனுடைய அன்பு நம்முடைய இருதயத்தில் இல்லை என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நிர்பந்தமான பரிதாபமான நாளாய் மாறிவிடும். ஒவ்வொரு நாளும் நாம் அழுது கொண்டே இருப்போம். దేవుని యొక్క ప్రేమ మనలో లేనట్లయితే ప్రతి దినము కూడా దౌర్భాగ్యమైన దినమే. మనం ఏడ్చుచు కన్నీళ్లు విడుచు ఉందుము. Have you seen the touch me not plants? இந்த தொட்டான்சினிங்கி செடியை பார்த்திருக்கிறீர்களா? ముట్టినట్లయితే వాడిపోనటువంటి చెట్లను చూచి ఉన్నారా? Every time you go and touch it, all the leaves will droop down and will be, it's like weeping. ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் அந்த செடியை தொடும்போது உடனே எல்லா இலைகளும் அப்படியே மூடிக்கொண்டு ஒன்றாக சேர்ந்துவிடும். பார்த்தால் அழுவது போல் இருக்கும். ప్రతిసారి కూడా ఆ యొక్క చెట్టు యొక్క ఆకులు మనం ముట్టిన వెంటనే ముట్టినతోనే అవన్నీ కూడా వాడిపోవును. Some servants of God are like touch me not plants. சில கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர் இந்த தொட்டான்சினிங்கி செடியை போல் தான் இருக்கிறார்கள். కొంతమంది దైవ సేవకులు ముట్టినట్లయితే వాడిపోనటువంటి చెట్ల వలె ఉన్నారు. Little correction or rebuke or anything, they become so sad and unhappy. ஒரு சிறிய கண்டிப்பு, ஒரு சிறிய சீர்திருத்தம் என்றால் உடனே துக்கப்பட்டு விசனப்படுகிறார்கள். ఏదైనా దిద్దినప్పుడు లేక సరి చేసినప్పుడు చిన్న కార్యాన్ని క్రమపరిచినప్పుడు వారు వెంటనే వాడిపోవచ్చున్నారు. Spiritual life, Bible says, is joy unspeakable and full of glory. ஆவிக்குரிய ஜீவியம் என்பது அது சொல்லி முடியாததான சந்தோஷத்தினாலும் மகிமையினாலும் நிறைந்த ஒரு ஜீவியம் என்றுதான் கர்த்தருடைய வசனம் சொல்கிறது. ఆధ్యాత్మిక జీవితం అనేటువంటిది చెప్పన సఖ్యమైనటువంటి సంతోషమును మహిమాయుక్తమునై ఉన్నది. If we really love Him. அவரை நாம் உண்மையாய் நேசிப்போம் என்றால், యథార్థంగా మన ప్రభువును ప్రేమించితే. Read 1 Peter chapter 1 verse 8. 1 பேதுரு 1-8 வசனம். 1 பேதுரு 1 అధ్యాయము 8వ వాక్యము. அவரை நீங்கள் காணாமல் இருந்தும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறீர்கள். இப்பொழுது அவரை தரிசியாமல் இருந்தும் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்து சொல்லி முடியாதும் மகிமையால் நிறைந்ததுமாயிருக்கிற சந்தோஷமுள்ளவர்களாய் களி கூர்ந்து, whom having not seen ye love, in whom though now we see him not, yet believing ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. So, whom having not seen, you love Him. இப்பொழுது நீங்கள் அவரை காணாமல் இருந்தும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறீர்கள். ఇప్పుడు ఆయనను కన్నులారా చూడగలిగే ఆయనను మీరు విశ్వసించున్నారు. Now when our heart is filled with love, even though we don't see Him, yet we rejoice with joy unspeakable and full of glory.
இப்பொழுது நாம் அவரை காணாமல் இருந்தாலும் கூட நம்முடைய இருதயம் அவருடைய அன்பினால் நிரம்பி இருக்கும் என்றால் நாம் சொல்லி முடியாததும் மகிமையால் நிறைந்ததுமா இருக்கிற సంతోషం உள்ளவர்களாய் களி கூறுவோம். ఇప్పుడు మనం ఆయనను చూడకపోయినప్పటికీ మనం ఆయనను ప్రేమించి ఉండి మన హృదయం ఆయన ప్రేమతో నిండి ఉన్నట్లయితే చెప్పన సఖ్యమును మహిమాయుక్తమైనటువంటి సంతోషం గలవారమై ఆనందించదము. The point is this: without seeing him, if we are able to rejoice with joy unspeakable and full of glory, so when we see him, what joy unspeakable and greater glory it is going to be. விஷயம் இதுதான், நாம் அவரை காணாமல் இருக்கும் போதே சொல்லி முடியாததான சந்தோஷம் உள்ளவர்களாய் நாம் களி கூறுவோம், மகிமையால் நிறைந்தவர்களாய் களி கூறுவோம் என்றால் நாம் அவரை முகமுகமாய் காணும் அந்த நேரத்திலே நாம் எவ்வளவு அதிகமாய் இன்னும் சொல்லி முடியாததான சந்தோஷம் உள்ளவர்களாய் மகிமையால் நிறைந்த மகிழ்ச்சியால் களி கூறுகிறவர்களாய் இருப்போம். ఇప్పుడు మనం ఆయనను చూడకపోయినప్పటికీ ఆయన సంతోషించుచు మన హృదయం ఆయన ప్రేమతో నిండి ఉండగా చెప్పన సఖ్యమైనటువంటి మహిమాయుక్తమును సంతోషం గలవారమే ఆనందించుండగా ముఖాముఖిగా మన ప్రభువును చూచినటువంటి ఆ దినమందు ఎంత అధికమైనటువంటి సంతోషము మహిమను మనం చూచువారమైందుము. So beloved servants of God, there is a way that we can be always happy in the Lord. What is the way? ஆகையால் அருமையான கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரே, நாம் எப்போதும் கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷமாகவே இருக்கக்கூடியதான ஒரு மார்க்கம் உண்டு. அந்த மார்க்கம் என்ன? ప్రియులారా, మనం ఎల్లప్పుడు కూడా ప్రభువును సంతోషించినటువంటి ఒక మార్గం ఉన్నది. అది ఏమి? Filled with divine love. தெய்வீக அன்பினால் நிரப்பப்பட்டிருப்பது. దైవిక ప్రేమ చేత మనం నిండి ఉండుట. I have already spoken elsewhere about Calvary's love. I don't want to go into the detail. I want to keep to the study. கல்வாரி அன்பை குறித்து நான் ஏற்கனவே மற்ற இடங்களிலே பேசி இருக்கிறேன். இப்பொழுது அதை குறித்து சொல்ல விரும்பவில்லை. కల్వారి ప్రేమను గురించి చాలా సార్లు మాట్లాడినాను. తిరిగి వాటిని గురించి నేను చెప్పకూడదు. But afterwards, when you get time, read and meditate Zephaniah chapter 3 verse 17. You will understand so many beautiful truths. பிற்பாடு உங்களுக்கு சமயம் கிடைக்கும் போது செப்பனியா 3ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து அதிகமாய் தியானியுங்கள். அப்பொழுது இன்னும் ஆழமான சத்தியங்கள் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்படும். సమయం దొరికినప్పుడు జెఫన్యా 3వ అధ్యాయము 17వ వాక్యమును అధికంగా ధ్యానించుడి. దాని గురించినటువంటి అధికమైన ప్రకటన మీకు దొరుకును. We are so privileged to know every day we can make our God to sing and rejoice over us. ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய தேவனை நாம் பாட வைத்து நம் பேரிலே சந்தோஷமாய் கம்பீரமாய் களிகூற வைப்பதற்கு நாம் எவ்வளவோ ஸ்லாக்கியம் பெற்ற ஜனங்கள் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். ప్రతిదినం కూడా మనకి దేవుడు మనందు సంతోషించి గానములతో ఆయన పాడి హర్షించినట్లుగా చేయుటకు మనం ఎంత ధన్యులమై ఉన్నాము. 2 times these two tables of stone had to be prepared, and twice that 10 commandments were written also. இந்த 2 கற்பலகைகள் 2 முறை செய்யப்பட்டு 2 முறை அந்த 10 கற்பனைகளும் அதன் மேல் எழுதப்பட வேண்டியதா இருந்தது. ఈ యొక్క 2 రాతి పలకలు 2 సార్లు చేయబడి 2 సార్లు వ్రాత మూలముగా వాటి మీద వ్రాయబడి ఉన్నవి. First time God himself made the stones or sapphire stones, and God wrote with his own handwriting the 10 commandments. முதலாவது முறை தேவன் தாமே இந்த 2 கற்பலகைகளையும் அந்த இந்திரநீல கல்லினால் தேவன் இழைத்து தேவன் தாமே அந்த கற்களின் மேல் 10 கற்பனைகளை எழுதினார். దేవుడు మొట్టమొదటిగా 2 రాతి పలకలను తానే చేసి తన యొక్క చేవ్రాతతో వాటి మీద ఆయన వ్రాసి ఉన్నాడు. First time God writing, read in Exodus chapter 32 verse 16. முதலாவது முறையாக தேவன் எழுதுவதை குறித்து யாத்ராகமம் 32ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தில் வாசியுங்கள். మొట్టమొదటిగా దేవుడు వ్రాసినటువంటి దాని గురించి నిర్గమకాండం 32వ అధ్యాయం 16వ వాక్యంలో చదువుడి. அந்த பலகைகள் தேவனால் செய்யப்பட்டதாயும் அவைகளிலே பதிந்த எழுத்து தேவனால் எழுதப்பட்ட எழுத்தாயும் இருந்தது. And the tables were the work of God, and the writing was the writing of God graven upon the tables. What happened was that after God gave these 10 commandments into the hands of Moses, while he was coming down from the mountain, something happened in the valley. நடந்த காரியம் என்னவென்றால் தேவன் விதமாக இந்த கற்பலகைகளின் மேல் எல்லாவற்றையும் எழுதி அவைகளை மோசேயின் கையில் கொடுத்த பின்பு மோசே அவைகளை எடுத்துக்கொண்டு மலையின் மேலிருந்து கீழே இறங்கி வரும்போது கீழே பள்ளத்தாக்கிலே ஒரு காரியம் సంభవించது. ఈ యొక్క రాతి పలకల మీద దేవుడు తన చేవ్రాతతో వ్రాసి
మోషే యొక్క చేతికి ఇక 2 రాతి పలకలను ఇచ్చిన పిమ్మట మోషే కొండ దిగి క్రిందకు వచ్చినప్పుడు క్రింద పాలెపు లోయలో ఏదో ఒక కార్యం సంభవించెను. The people thought that Moses went up, we don't see him, what happened we don't know. So they made a golden calf and they started singing and rejoicing and dancing before the golden calf and worshipping the golden calf. மோசே விதமாக மலை உச்சிக்கு ஏறி சென்ற பின்பு ஜனங்கள் எல்லாரும் மோசேக்கு என்ன சம்பவித்ததோ எங்களுக்கு நாங்கள் அறியோம் என்று சொல்லி அவர்கள் ஒரு கன்றுக்குட்டியை உண்டாக்கி அந்த கன்றுக்குட்டிకి முன்பாக பாடவும் நடனமாடவும் அதை தொழுது கொள்ளவும் ఆరంభించి విட்டார்கள். కావున జనులందరూ కూడా కొండ మీదకు వెళ్ళినటువంటి మోషే ఏమాయనో మాకు తెలియదని చెప్పుకొని ఒక బంగారు దూడను వారు తయారు చేయించుకొని దాని ఎదుట వారు నాట్యమాడుచు తినుచు త్రాగుచు ఆడుటకు వారు లేచిరి. Moses got very angry and broke those 2 tables of stones. மோசே கடும் கோபம் உண்டவனாகி அந்த 2 கற்பலகைகளையும் கீழே போட்டு உடைத்து விட்டான். మోషే కోపం మండెను, ఆ యొక్క 2 రాతి పలకలను అతడు పగలగొట్టి ఉన్నాడు. And killed quite a number of those idol worshippers. వివిధமான విగ్రహారాధన செய்ததான అనేకரையும் அவன் கொன்று போட்டான். విగ్రహారాధన చేసినటువంటి వారిలో కొందరిని చంపెను. So there was a judgment of God there because of the idol worship. இந்த விக்கிரகாராதனை நிமித்தமாக தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பும் கூட அந்த இடத்தில் இறங்கியது. విగ్రహారాధన చేసి ఉన్నారు కనుక దేవుని యొక్క తీర్పు వారి మీదకు వచ్చెను. So when second time God wanted to give the 10 commandments, it was in a different method. ஆகவே இரண்டாம் முறையாக தேவன் இந்த 10 கற்பனைகளை மறுபடியும் கொடுக்க விரும்பின போது அதை வேறொரு விதத்தில் தான் தேவன் செய்தார். రెండవసారి దేవుడి యొక్క 2 రాతి పలకలను ఇవ్వగోరినప్పుడు మరొక రీతిలో ఆయన చేసి ఉన్నాడు. God will write on the table, but Moses, you have to prepare the table and bring it to me, then I will write it. தேவன் இப்பொழுது இந்த கற்பலகைகளின் மேல் அவர் எழுதுவார். ஆனால் அந்த 2 கற்பலகைகளையும் மோசே தான் ஆயத்தமாக்கி கொண்டு அதை தேவனிடத்தில் கொண்டு வந்து கொடுக்க வேண்டும். దేవుడు ఆ యొక్క 2 రాతి పలకల మీద వ్రాయును, అయినప్పటికీ మోషే ఆ యొక్క 2 రాతి పలకలను చెక్కుకొని తీసుకొని పోవలెను. Read Exodus 34 verse 1. యాత్రాగమం 34వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. నిర్గమకాండం 34వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యం. There is a beautiful spiritual meaning for this. இதற்கு ஒரு அழகான ஆவிக்குரிய அர்த்தம் உண்டு. దీనికి ఒక చక్కటి ఆత్మీయ అర్థం ఉన్నది. கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, முந்தின கற்பலகைகளுக்கு ஒத்த 2 கற்பலகைகளை இழைத்துக்கொள், நீ உடைத்து போட்ட முந்தின பலகைகளில் இருந்த வார்த்தைகளை அவைகளில் எழுதுவேன். And the Lord said unto Moses, hew thee 2 tables of stone like unto the first, and I will write upon these tables the words that were in the first tables which thou breakest. So here second time God says, first time God himself prepared the tables of stone and God wrote. Now God says, you prepare and bring and I will write. முதலாவது முறையாக தேவன் தாமே 2 கற்பலகைகளையும் அவரே இழைத்து அவரே அதை செய்து அதன் மேல் எழுதினார். ஆனால் இப்பொழுது இரண்டாம் முறையாக தேவன் மோசேயினிடத்தில் நீ கற்பலகைகளை ஆயத்தப்படுத்தி என்னிடத்தில் அவைகளை கொண்டு வா, நான் அவைகளில் எழுதுவேன் என்று கூறுகிறார். మొట్టమొదటిగా దేవుడే 2 రాతి పలకలను తయారు చేసి వాటి మీద వ్రాసి మోషేకి ఇచ్చెను. ఇప్పుడు రెండోసారి యెహోవా మోషేతో నీవు 2 రాతి పలకలను తయారు చేసి చెక్కి నువ్వు తీసుకొని రమ్ము, నేను వాటి మీద వ్రాసేదనని చెప్పెను. In the New Testament, the meaning of these 2 tables of stone is our heart and our mind. புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த 2 கற்பலகைகளின் அர்த்தம் என்னவென்றால் அது நம்முடைய இருதயத்தையும் நம்முடைய மனதையும் காண்பிக்கிறது. క్రొత్త నిబంధన యందు ఇక 2 రాతి పలకలను చెప్పినప్పుడు మన హృదయము మన మనస్సు. Now you prepare your heart and your mind and come to my presence, then I will write my law into your heart and mind. நீ உன்னுடைய இருதயத்தையும் உன்னுடைய மனதையும் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு என்னுடைய சமூகத்திற்கு வா, அப்பொழுது நான் என் பிரமாணங்களை உன் இருதயத்திலும் உன் மனதிலும் எழுதுவேன். నీవు నీ యొక్క హృదయమును నీ యొక్క మనసును సిద్ధపరచుకొని నా యొక్క సన్నిధికి రమ్ము, అప్పుడు నేను నా యొక్క ఆజ్ఞలను వాటి మీద నేను వ్రాసేదను. Where do we read that? இதை குறித்து எங்கு வாசிக்கிறோம்? దీని గురించి మనం ఎక్కడ చదువుతున్నాము? Hebrews chapter 8 verse 10. எபிரேயர் 8వ அதிகாரம் 10వ வசனம். ఫిబ్రవరి 8వ అధ్యాయము 10వ వాక్యము. பின்பு நான் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரோடே பண்ணும் உடன்படிக்கையாவது என்னுடைய பிரமாணங்களை அவருடைய மனதிலே வைத்து அவருடைய இருதயங்களில் அவைகளை எழுதுவேன். நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன், அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள். For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my laws into their mind,
and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. So, spiritually speaking, the first time God prepared the tables and God wrote shows, when we were born again, when we came to Christ, the Lord himself prepared our heart and mind without any of our efforts, and prepared and wrote God's law into our heart and mind. முதன்முறையாக தேவன் தாமே அந்த இரண்டு கற்களையும் உண்டாக்கி தேவனே அவைகளை இழைத்து அவைகள் மேல் எழுதினார் என்பதில் ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்னவென்றால், முதன்முறையாக நாம் மறுபடியுமாக பிறந்து கிறிஸ்துவனிடத்தில் வந்தபோது அவர் தாமே நம்முடைய இருதயத்தையும் நம்முடைய மனதையும் ஆயத்தப்படுத்தி அவைகளிலே அவருடைய பிரமாணங்களை எழுதினார். இதற்கென்று நாம் சொந்தமாக எந்த விதமான பிரயாசத்தையும் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கவில்லை. మొట్టమొదటిగా దేవుడే యొక్క రెండు రాతి పలకలను తయారు చేసి వాటి మీద వ్రాసి ఉన్నాడని చెప్పినప్పుడు, ఇది మనము మారుమనసు పొంది ప్రభులోనికి మనము క్రీస్తులోనికి వచ్చినప్పుడు ఆరంభంలో ప్రభువే మన యొక్క హృదయములను మన యొక్క మనసులను సిద్ధపరిచి తన యొక్క ధర్మశాస్త్రము తన యొక్క ఆజ్ఞలన్నిటిని వ్రాసి ఉన్నాడు. దీనికి మనము ఏ ప్రయాసము మనం చేయలేదు. That time God himself prepared our heart and mind and wrote God's law in our heart, but we all broke that law, or broke those stones of the tables of stone as Moses did. அந்த சமயத்தில் தேவன் தாமே நம்முடைய இருதயத்தையும் நம்முடைய மனதையும் ஆயத்தப்படுத்தி அவரே தம்முடைய பிரமாணங்களையும் கற்பனைகளையும் நம்முடைய மனதிலும் இருதயத்திலும் எழுதினார். ஆனால் நாமோ மோசே விதமாக அந்த இரண்டு கற்பலகைகளை உடைத்து போட்டானோ அவ்விதமாகவே நாமும் அந்த இரண்டு கற்பலகைகளையும் உடைத்து விட்டோம். ఆ సమయంలో మనము మన యొక్క హృదయములను మనసులను మనం సిద్ధపరచలేదు, కానీ ప్రభువే వాటిని సిద్ధపరిచి వ్రాసి ఉన్నాడు. మోషే వాటిని పగలగొట్టినట్లుగా మనము కూడా వాటిని రెండు రాతి పలకలను పగలగొట్టి ఉన్నాము. Now God says, come to my mount and my presence, you prepare your heart and mind, then again I will write my law into your heart and mind. ஆனால் இப்பொழுது தேவன், நீ மறுபடியுமாக என்னுடைய மலைக்கு என்னுடைய சமூகத்திற்கு வா, உன்னுடைய இருதயத்தையும் உன்னுடைய மனதையும் நீ ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு வா, அப்பொழுது நான் என்னுடைய பிரமாணங்களையும் கற்பனைகளையும் என்னுடைய அன்பையும் உன்னுடைய இருதயத்திலும் மனதிலும் எழுதுவேன் என்று கூறுகிறார். ఇప్పుడు తిరిగి దేవుడు నీవు కొండ మీదకి ఎక్కి రమ్ము, నీ యొక్క హృదయంలో నీ యొక్క మనసును సిద్ధపరచుకుని రమ్ము, నా యొక్క ఆజ్ఞలను నా యొక్క విధులను నా యొక్క ప్రేమను తిరిగి దాని మీద నేను రాసేదనని చెప్పాను. What was the reason? First time Moses had to break those stones. முதலாவது முறை மோசே இந்த கற்பலகைகளை உடைக்க வேண்டியதான காரணம் என்னவா இருந்தது? మొదటిసారిగా మోషే యొక్క రాతి పలకలను పగలగొట్టుటకు కారణమేమి? The obvious reason was that he saw the people were worshipping golden calf. எல்லாருக்கும் பிரத்யட்சமாய் தெரிந்திருக்கிற அந்த ஒரு காரணம் என்னவென்றால், அவன் ஜனங்கள் எல்லாரும் புற்கன்று குற்றியை வணங்குவதை அவன் கண்டான். అందరూ కూడా కళ్ళారా చూచినట్లుగా జనులందరూ బంగారు దూడను నమస్కరించి పూజించడం చూచెను. In a deeper sense, there was a greater mistake on the part of Moses. இன்னும் ஒரு ஆழமான விதத்தில் நாம் சொல்வோம் என்றால், மோசேயின் பகுதியிலே இன்னும் ஒரு பெரிய தவறு காணப்பட்டது. ఇంకను మనము గూఢముగా ఆలోచించినట్లయితే మోషే వైపున ఒక చాలా పెద్ద తప్పిదం ఉన్నది. What was that? அது என்ன? అది ఏమి? First time when he went to the mountain, he did not pray, Lord, I want to see your glory. முதன்முறையாக அவன் மலையுச்சிக்கு சென்றபோது, தேவனே நான் உம்முடைய மகிமையை காண விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி அவன் வேண்டிக் கொள்ளவில்லை. మొట్టమొదటిగా కొండపైకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రభువా నీ యొక్క మహిమను నేను చూడవల్లని ప్రార్థించలేదు. First time he didn't pray, show me your glory. ஆண்டவரே உம்முடைய மகிமையை எனக்கு காண்பித்தருளும் என்று சொல்லி முதலாவது முறை அவன் ஜெபிக்கவில்லை. యెహోవా నీ యొక్క మహిమను నాకు కనపరచుకొనమని చెప్పి మొదటిసారిగా అతడు ప్రార్థించలేదు. But second time when he was receiving the tables of stone, he prayed, I want to see your glory. ஆனால் இரண்டாவது முறையாக இந்த கற்பலகைகளை அவன் தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளும் போது, ஆண்டவரே உம்முடைய மகிமையை எனக்கு காண்பித்தருளும், அதை காண விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி வேண்டிக் கொண்டான். అయితే రెండోసారి రాతి పలకలను అతడు తీసుకొచ్చినప్పుడు ప్రభువా నీ యొక్క మహిమను నేను చూడగోరుచున్నానని చెప్పి ఆయన యొద్ద వేడుకొనెను. Exodus chapter 33 verse 18. யாத்ராகமம் 33 அதிகாரம் 18 வசனம். నిర్గమకాండము 33వ అధ్యాయము 18వ వాక్యము. அப்பொழுது அவன், உம்முடைய மகிமையை எனக்கு காண்பித்தருளும் என்றான். And he said, I beseech thee, show me thy glory. And then God replied, you cannot see, verse 20. 20 வசனம். 20వ వాక్యము. நீ என் முகத்தை காண மாட்டாய்,
ஒரு மனுஷனும் என்னை கண்டு உயிரோடு இருக்க கூடாது என்றார். And he said, Thou canst not see my face, for they shall no man see me and live. So when Moses asked, show me your glory, God, instead of answering, no, you cannot see my glory, he says, you cannot see my face. இந்த இடத்திலே மோசே உம்முடைய மகிமையை எனக்கு காண்பித்தரணும் என்று சொல்லி வேண்டிக் கொண்ட போது, இல்லை நான் என்னுடைய மகிமையை உனக்கு காண்பிக்க நீ என்னுடைய மகிமையை காண முடியாது என்று சொல்வதற்கு பதிலாக நீ என் முகத்தை காண மாட்டாய் என்று கூறுகிறார். ఇక్కడ మోషే దేవాని యొక్క మహిమను కనపరచమని చెప్పినప్పుడు ప్రభువు నా యొక్క మహిమని కనపరచమని చెప్పలేదు గాని నా యొక్క ముఖమును నీవు చూడనేరవని చెప్పాను. In other words, seeing God's glory is seeing the face of God. இன்னொரு வார்த்தையில் தேவனுடைய மகிமையை காண்பது என்பது தேவனுடைய முகத்தை காண்பதாகும். మరొక విధంలో దేవుని యొక్క మహిమను మనం చూడటానికి చెప్పినప్పుడు ఆయన ముఖమును మనము దర్శించుటయే. So in that sense, Lord, I want to see your glory means I want to see your face. ஆகவே இந்த விதத்தில் நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது, கர்த்தாவே உம்முடைய மகிமையை நான் காண விரும்புகிறேன் என்றால் உம்முடைய முகத்தை நான் காண விரும்புகிறேன் என்று சொல்வது. ఈ యొక్క అర్థంలో మనం తీసుకున్నట్లయితే నీ యొక్క మహిమ నేను చూడవల్లని చెప్పినప్పుడు నీ యొక్క ముఖము నేను చూడవల్లనే అర్థం. Seeing God's glory is seeing God's face. In other words, seeing God's face is seeing God's glory. தேவனுடைய மகிமையை காண்பது என்றால் தேவனுடைய முகத்தை காண்பதாகும். இன்னொரு வார்த்தையில் దేవునుడి ముఖத்தை కాண்பதென்றால் దేవునుடைய మహిమயை కాண்பதாகும். దేవుని యొక్క మహిమను చూచుట అనగా దేవుని యొక్క ముఖము చూచుటయే, లేక దేవుని ముఖం చూచుట ఆయన మహిమను మనం దర్శించుటయే. God told in the 19th verse, I will make all my goodness to pass before you. 19ஆம் வசனத்திலே நான் என்னுடைய தயையை எல்லாம் உனக்கு முன்பாக கடந்து போக பண்ணுவேன் என்று தேவன் கூறுகிறார். 19వ వాక్యమందు నా యొక్క మంచితనమంతయు నేను నీ ఎదుట కనపరచెదను. I will be gracious, I will show mercy, but you cannot see my face. நான் உன்மேல் கிருபையாய் இருப்பேன், உன்மேல் இரக்கமாய் இருப்பேன், ஆனாலும் நீ என் முகத்தை காண மாட்டாய். నేను నిన్ను కరుణించదును, నీ ఎడల కనికరపడెదను, ఆయనను నీవు నా యొక్క ముఖమును చూడజాలవు. In other words, seeing the face of God is better than receiving all the goodness of God, all the mercy of God, and all the grace of God. இன்னொரு விதத்தில் தேவனுடைய முகத்தை காண்பது என்பது தேவனுடைய எல்லா தயையையும் அவருடைய கிருபையையும் அவருடைய இரக்கத்தையும் பெறுவதை பார்க்கிலும் மேலானதாகும். మరొక విధంగా చెప్పినట్లయితే దేవుని యొక్క ముఖమును మనం చూచుట అని చెప్పినది ఆయన యొక్క మంచితనం అంతటి కంటేనూ, ఆయన కృప కంటేనూ, ఆయన కనికరము కరుణ కంటేనూ ఎంతో శ్రేష్టమైనది. In the 20th verse he says, Thou canst not see my face, for there shall no man see me and live. 20ஆம் வசனத்தில் தேவன் சொல்கிறார், நீ என் முகத்தை காண மாட்டாய், ஒரு மனுஷனும் என்னை கண்டு உயிரோடு இருக்க கூடாது. 20వ వాక్యమందు నీవు నా ముఖమును చూడజాలవు, ఏ నరుడు నన్ను చూచి బ్రతకడనెను. In other words, if you see the face of God, what will happen to you? மற்றொரு வார்த்தையில் சொல்வோம் என்றால், நீங்கள் தேவனுடைய முகத்தை கண்டால் உங்களுக்கு என்ன சம்பவிக்கும்? మరొక మాటలో చెప్పినట్లయితే దేవుని ముఖం చూస్తే మనకి ఏం సంభవించును? What will happen? You will die. நீங்கள் மரித்து போவீர்கள், మనం చనిపోయేదము. So if you really see the glory face of God, your old man, our old life, that filthy life, it will die. ஆகவே நீங்கள் உண்மையாகவே தேவனுடைய மகிமையை அவருடைய முகத்தை காண்பீர்கள் என்றால் உங்களுடைய பழைய மனுஷன் அசுத்தமான அந்த பழைய ஜீவியம் அப்படியே மரித்துவிடும். కావున దేవుని యొక్క ముఖం మీరు చూచినట్లయితే మీకు ప్రాచీన పురుషుడు, అపవిత్రమైనటువంటి మనుషుడు పూర్తిగా చనిపోవును. No man can live after seeing the face of God. தேவனுடைய முகத்தை கண்ட பின்பு ஒரு மனுஷனாலும் உயிரோடு இருக்க முடியாது. దేవుని యొక్క ముఖం చూచిన పిమ్మట ఏ నరుడును బ్రతకలేడు. Read in Revelation chapter 1 verse 17, John saw the Lord and then he fell down as if dead at the feet of the Lord. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, பரிசுத்த யோவான் தேவனை கண்டான், அவன் கண்டபோது அவருடைய பாதத்திலே செத்தவனை போல விழுந்தான். ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 17వ వాక్యమందు యోహాను దేవుని చూచిన వెంటనే చచ్చిన వాని వలె క్రింద పడి ఉన్నాడు. போல அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன். And when I saw him, I fell at his feet as dead. So when we see our God, what is the blessing of seeing our God? Once we see God, our old man, our old nature, our old filthy, that
the ungodly man will have to die at the feet of Jesus. ஆகவே தேவனுடைய முகத்தை காண்பதின் ஆசீர்வாதம் பலன்தான் என்ன? நாம் தேவனுடைய முகத்தை காணும்போது நம்முடைய பழைய மனுஷன், நம்முடைய பழைய சுபாவங்கள், அவபக்தி நிறைந்ததான அசுத்தமான அந்த ஜீவியம் எல்லாம் அவருடைய பாதத்திலே மரித்து செத்தது போல் కానబடும். కావున దేవుని యొక్క ముఖం చూచడం బట్టి మనకు దొరికినటువంటి ఆశీర్వాదం ఏదనగా మన ప్రాచీనమైన అపవిత్రమైన అశుద్ధ జీవితం అంతయు అక్కడే చచ్చిపోవును. And Exodus 33 verse 22 says, finally God was pleased to show only the passing glory of God to Moses. கடைசியாக யாத்ராகமம் 33ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்திலே தேவன் மோசேக்கு தம்முடைய கடந்து போகிற மகிமையை மாத்திரம் காண்பிக்க சித்தம் கொண்டார் என்று பார்க்கிறோம். 22వ వాక్యమందు చివరిగా యెహోవా మోషేతో నా యొక్క మహిమ అనగా దాటపోచున్నటువంటి మహిమను మాత్రమే నువ్వు చూతువని చెప్పాను. Please read. மகிமை கடந்து போகும்போது நான் உன்னை அந்த கன்மலையின் வெடிப்பிலே வைத்து நான் கடந்து போகும் மட்டும் என் கரத்தினால் உன்னை மூடுவேன். And it shall come to pass while my glory passeth by, that I will put thee in the cleft of the rock, and will cover thee with my hand while I pass by. Now, finally God was pleased to show him only a glimpse of glory to Moses. கடைசியாக மோசேக்கு தேவன் தம்முடைய மகிமையின் ஒரு சிறிய அளவு, ஒரு சொட்டு மாத்திரம்தான் காண்பிக்கும்படியாக சித்தம் கொண்டார். ఇక్కడ చివరిగా దేవుడు మోషేకు తన యొక్క మహిమ యొక్క ఏదో చాలా స్వల్ప భాగం మాత్రమే చూపించగోరి ఉన్నాడు. That glory was so great, when Moses came down, his face was shining so brightly, people couldn't look at him. He had to take a veil and put on his face. ஆனால் அந்த மகிமையோ மோசே மலையுச்சியிலிருந்து மறுபடியுமாக கீழே இறங்கி வரும்போது ஜனங்கள் அவனை காணக்கூடாததான அளவிற்கு தங்கள் முகத்தின் மேல் ஒரு அவன் மேல் முக்காடு போடக்கூடியதான அளவிற்கு அவனுடைய முகம் அவ்வளவு பிரகாசிக்க கூடியதான அளவிற்கு அந்த மகிமை பெரியதா இருந்தது என்று நாம் காண்கிறோம். మోషే కొండ నుండి దిగి జనుల యొద్దకు వచ్చినప్పుడు మోషే ముఖం మీద ఉన్నటువంటి మహిమ అంతగా ప్రకాశించడం బట్టి జనులు అతని యొక్క ముఖం చూడలేకపోయి, కావున వారి మీద ఒక ముసుగు వారు వేసుకునవలసి వచ్చెను. Read that in Exodus 34 verse 35. யாத்ராகமம் 34ஆம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனம். నిర్గమకాండం 34వ అధ్యాయం 35వ వాక్యము. இஸ்ரவேல் புத்திரர் அவன் முகம் பிரகாசித்திருப்பதை கண்டார்கள். மோசே அவரோட பேசும்படிக்கு உள்ளே பிரவேசிக்கும் வரைக்கும் முக்காட்டை திரும்ப தன் முகத்தின் மேல் போட்டுக் கொள்வான். And the children of Israel saw the face of Moses, that the skin of Moses' face shone, and Moses put the veil upon his face again until he went in to speak with him. See, this passing glory, the glimpse of glory Moses saw, made his face to shine so much that he had to put a veil over his face. Otherwise the people of Israel just couldn't look at him. தேவனுடைய கடந்து போகிறதான இந்த ஒரு மகிமை ஒரே ஒரு க்ஷணப்பொழுது மாத்திரம் மோசேக்கு காண்பிக்கப்பட்டதான அந்த சமயத்திற்குள்ளாக மோசேயின் முகம் அவ்வளவு அதிகமாக பிரகாசித்தபடியினால் இஸ்ரவேல் புத்திரர் அவனுடைய முகத்தை காணக்கூடாததான அளவிற்கு அவன் தன் முகத்தின் மேல் முக்காடு போட வேண்டியதான ஒரு சந்தர்ப்பமும் உண்டானது. దాటిపోచినటువంటి మహిమను మాత్రమే మోషే చూచి ఉన్నాడు. దానిలో ఏదో స్వల్ప భాగం మాత్రమే తన మీదకి వచ్చెను. ఆయనను దానిని బట్టి మోషే యొక్క ముఖ చర్మం ఎంతగానో ప్రకాశించడం బట్టి జనులు అతన్ని చూడలేకపోయి, కావున మోషే తన యొక్క ముఖం మీద ముసుగు వేసుకొనవలసి వచ్చెను. The 30th verse says, no need to read it, no time. It says, his face was shining so much, people were afraid to go near him. 30ஆம் வசனத்திலே அவன் முகம் அவ்வளவு அதிகமாக பிரகாசித்ததினால் அவன் சமீபத்தில் வருவதற்கும் கூட ஜனங்கள் பயந்தார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். 30వ వాక్యమందు ఆయన యొక్క ముఖ చర్మము అంతగా ప్రకాశించడం బట్టి జనులు ఆయనను సమీపింప వెరచిరి. Like when a sun is in the zenith, in the brightest time, with the naked eyes, if you look at the sun for 5 minutes, your eyes may become blind, or some eyes may be blurred. உதாரணமாக சூரியன் மிகவும் அதிகமாக பிரகாசிக்கிறதான அந்த உச்சி வேளையிலே நாம் சூரியனை பார்ப்போம் என்றால் சில வேளைகளிலே நம்முடைய கண் பார்வை கூட மங்கி போவதற்கு இடமுண்டாகும். సూర్యుడు అధికం ప్రకాశంతో ప్రకాశించినటువంటి ఆ యొక్క మధ్యాహ్న వేళ మనం ఆయన చూచినట్లయితే మనకు కళ్ళే ఒకవేళ గుడ్డివైపోవచ్చును. So what we learn from here,
Moses should have done this first time when he went up. ஆகவே இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிற விஷயம் என்னவென்றால் இவ்விதமான ஒரு காரியத்தை மோசே முதன்முறையாக மலையுச்சிக்கு ஏறி சென்ற போதே செய்திருந்திருக்க வேண்டும். కావున దీనిని బట్టి మోషే మొట్టమొదటిసారి కొండ మీదకు వెళ్ళినప్పుడే ఈ యొక్క కార్యము అతడు చేయవలసి ఉండెను. Moses should have been seeking the glory or the face of God first time. முதன்முறையாக அவன் சென்ற போதே மோசே தேவனுடைய மகிமையை அல்லது அவருடைய முகத்தை காணும்படியாக பிரயாசப்பட்டிருக்க வேண்டும். మొదటిసారి మోషే వెళ్ళినప్పుడే దేవుని యొక్క మహిమను ఆయన ముఖం చూచుటకు ప్రయాసపడి ఉండవలెను. So what we understand from this? ஆகவே இதிலிருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்ளும் காரியம் என்ன? దీని నుండి మనం ఏమని అర్థం చేసుకొంచున్నాము? We must seek the face of God. நாம் தேவனுடைய முகத்தை தேட வேண்டும். దేవుని యొక్క ముఖము మనం వెదకవలెను. The face of God also shows character also. தேவனுடைய முகம் என்பது அவருடைய சுபாவத்தையும் கூட காட்டுகிறது. దేవుని యొక్క ముఖము ఆయన యొక్క స్వభావమును కూడా సూచించున్నది. We read that we must seek his face continually. நாம் நித்தமும் அவருடைய முகத்தை தேட வேண்டும் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ఆయన యొక్క ముఖమును మనం నిత్యము మనం వెదకవలెను. Read 1 Chronicles 16:11. 1 நாளாகமம் 16ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். మొదటి వృత్తాంతము 16వ అధ్యాయము 11వ వాక్యము. கர்த்தரையும் அவர் வல்லமையும் நாடுங்கள், அவர் சமூகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள். Seek the Lord and his strength, seek his face continually. Seek his face continually. அவருடைய முகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள். We must ఇక్కడ seek. ఆయన సన్నిధిలో ఆయన ముఖమును మనం నిత్యము వెదకవలెను. We must seek the face of God continually. நாம் தேவனுடைய முகத்தை நித்தமும் தேட வேண்டும். దేవుని యొక్క ముఖము మనం నిత్యము వెదకవలెను. Without seeking the face of God first time when he came down, it brought death. 3,000 people at least got killed. முதன்முறையாக அவன் தேவனுடைய முகத்தை தேடாமல் மலையுச்சியிலிருந்து கீழே இறங்கின போது அது மரணத்தை தான் கொண்டு வந்தது. ஏறக்குறைய 3000 பேர் பாளையத்தில் மரித்து செத்தார்கள். మొదటిసారి అతడు దేవుని యొక్క ముఖమును చూడకుండా దిగవచ్చటం బట్టి దాదాపు 3000 మంది మరణింపవలసి వచ్చెను. But after seeking the face of God second time when he came down, it really glorified the Lord's name. People saw the glory on Moses' face. ஆனால் இரண்டாவது முறை அவன் தேவனுடைய முகத்தை தேடின பின்பு அவன் மலையுச்சியிலிருந்து கீழே வந்தபோது அது மெய்யாகவே தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதற்கு ஏதுவாயிருந்தது. ஜனங்களும் மோசேயின் முகத்திலே தேவனுடைய மகிமையை கண்டார்கள். కావున రెండోసారి దేవుని యొక్క ముఖమును చూచి అతను క్రిందకు దిగి వచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క నామ మహిమార్థమై ఉండెను. అది జనులందరికీ కూడా ఆశీర్వాదకరంగా మారెను. So we must seek the face of God or the glory of God continuously. If that is so, not our face, our character will shine. ஆகவே நாம் நித்தமும் தேவனுடைய முகத்தை அல்லது அவருடைய மகிமையை தேட வேண்டும். அப்படி நாம் செய்வோம் என்றால் நம்முடைய முகம் அல்ல நம்முடைய சுபாவங்கள் பிரகாசிக்க ஆரம்பிக்கும். కావున మనం నిత్యము దేవుని యొక్క ముఖమును ఆయన యొక్క మహిమను మనం వెదకవలెను. అలాగనే మనం చేసినప్పుడు మన యొక్క ముఖం కాదు గాని మన యొక్క స్వభావమే ప్రకాశించును. And the people will see the glory of God in our character, in our face, and they will glorify God. ஜனங்களும் கூட நம்முடைய சுபாவத்திலே தேவனுடைய மகிமையை காண்பார்கள், தேவனுடைய முகத்தை காண்பார்கள், தேவனை அவர்கள் மகிமைப்படுத்துவார்கள். అప్పుడు జనులు మన యొక్క స్వభావమందును మన యొక్క ప్రవర్తన యందును దేవుని మాత్రమే చూచువారైందురు. ఆయన మహిమను చూచి ఆయన నామమును మహిమపరచుదురు. The whole 10 commandments show in one word, agape, love. அந்த 10 கற்பனைகள் முழுவதுமாக அவைகள் அனைத்துமே ஒரு வார்த்தையில் அகப்பே அன்பை காண்பிக்கிறது. ఈ యొక్క 10 ఆజ్ఞలు మొత్తంగా కలిసి ఒకే ఒక మాటలో అగాపే ప్రేమ అని వ్రాయబడిను. When our heart is filled with that love, our God will rest in love and will burst into singing with great joy. நம்முடைய இருதயம் அவருடைய அன்பினால் அவ்வளவு அதிகமாய் நிரம்பி இருக்கும்போது தேவன் நம்முடைய அன்பிலே இளைப்பாறுவார். அதன் பின்பு அவர் மிகவும் சந்தோஷமாய் கம்பீரத்தோட நமக்குள்ளே பாடி மகிழுவார். కావున మన హృదయము ఆయన యొక్క ప్రేమ చేత నిండి ఉన్నప్పుడు ఆయన మన యొక్క ప్రేమను బట్టి శాంతం వహించి విశ్రాంతి నొందిన వాడై బహు సంతోషం గలవాడై గానములతో ఆయన పాడుచు హర్షించుచున్న వాడై ఉన్నాడు. Not simply God is singing, he will be rejoicing over us and singing. தேவன் வெறுமையாக பாடுவது மட்டுமல்ல, தேவன் நம் பேரிலே சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து பாடுகிறவராய் இருப்பார். ఊరికి ఆయన పాడుట కాదు, మన యందు ఆయన బహు సంతోషం గలవాడై ఆనందించు పాడును. Same way we will rejoice over God and we will singing also.
அதுபோலவே நாமும் கூட நம்முடைய தேவனுக்குள் களி கூர்ந்து நாம் பாடுகிறவர்களாய் இருப்போம். అలాగే మనం కూడా మన యొక్క దేవుని యందు బహు సంతోషం గలవారై గానములతో పాడువారమై Shall we ఉందుము. close our eyes? நம்முடைய கண்களை మన நாம் కన్నులను మనం మూసేద్దాము. Shall we be filled with agape, that Calvary's undying love? அந்த தியாகம் உள்ளதுதான என்றைக்கும் வாடாததான கல்வாரியின் அகாப்பே அன்பினால் நாம் நிரப்பப்படுவோம். ఎన్నడూ కూడా తీసివే చాలినటువంటి ఆ యొక్క కల్వారి ప్రేమైన అగాపి ప్రేమ చేత మనమందరము నింపబడేదము. Don't get angry with anybody, irritated with anybody. ஒருவரோடும் நீங்கள் கோபப்பட்டு எரிச்சல் அடையக்கூடாது. ఎవరితో కూడా మీరు కోపం కలిగి మీరు రోషం లేపుకొని ఉండకుడి. Love even your worst enemies. உங்களுடைய மிகவும் மோசமான சத்துருக்களையும் கூட நீங்கள் நேசிக்க మీ యొక్క வேண்டும். బద్ధ శత్రువులను కూడా మీరు ప్రేమించుడి. Whatever duty you are given, do it in love of God. உங்களுக்கு என்ன கடமைகள் கொடுக்கப்படுகிறதோ அவை எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய அன்பினால் செய்யுங்கள். మీకు ఏ పని ఇవ్వబడినో దేవుని యొక్క ప్రేమతో వాటిని చేయుడి. See everyone through the love of God. ஒவ்வொருவரையும் தேவனுடைய அன்பின் மூலமாக நீங்கள் பாருங்கள். అందరిని కూడా దేవుని యొక్క ప్రేమతోనే మీరు చూడుడి. Today let us make our God to sing over us with joy. இன்று நாம் நம்முடைய தேவன் நம்மை பேரிலே சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து பாடும்படியாக நாம் வைப்போம். నేడు దేవుడు మరెంతో సంతోషించి గానములతో పాడునట్లుగా మనం చేయుదుము. And that will make us also to rejoice over our God and sing. அதுவும் கூட நம்முடைய தேவன் நம் பேரிலே மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து பாட வைக்கும். అది కూడా మనకు దేవుని మరెంతో సంతోషగానములతో పాడినట్లుగా చేయును. മഗീഴ്ചയാലേ ഞാൻ പാടുവേ பாட்டொன்று பாடுவேன் மகிழ்ச்சியாலே நான் பாடுவேன், பாட்டொன்று பாடுவேன். மகிமை 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 அல்லேலூயா. மகிழ்ச்சியாலே நான் பாடுவேன், பாட்டொன்று பாடுவேன். மகிழ்ச்சியாலே நான் பாடுவேன், பாட்டொன்று பாடுவேன். மகிமை 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 அல்லேலூயா. மகிழ்ச்சியாலே நான் பாடுவேன், பாட்டொன்று பாடுவேன். மகிழ்ச்சியாலே நான் பாடுவேன், பாட்டொன்று பாடுவேன். மகிமை 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 அல்லேலூயா. மகிமை 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 அல்லேலூயா. மகிமை 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 அல்லேலூயா. மகிமை 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 மகிமை